హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థింగ్సా. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 31 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్. ఓకే, సో ఒక నంబర్ కి సంబంధించిన నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అనేవి దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ నంబర్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి అని కనుక్కోవడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో వి వాంట్ టు టేక్ ద నంబర్ ఫస్ట్లీ విచ్ ఇస్ 1 2 3 అనే నంబర్ తీసుకున్నాం. అండ్ మనం కనుక్కోవాల్సిన కౌంట్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఐ జస్ట్ టేక్ ద వాల్యూ యాజ్ 0 అండ్ నాకు లూప్ రిపీట్ అవ్వాలి. వెరాజ్ వైల్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు నేను లూప్ రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. అండ్ నాకేమవ్వాలంటే ప్రతి లూప్లో అప్ టు నంబర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చేంత వరకు కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద కౌంట్ నంబర్ లైక్ ఫ్లోర్ డివిజన్ is equals to 10, or else you can also take number equals to number floor division with the 10. So I am decrementing the value one by one. అంటే ఫ్లోర్ డివిజన్ చేస్తూ వచ్చామంటే విల్ లాస్ట్ వాల్యూ ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోతూ వస్తుంది. ఫస్ట్ 1 2 ఫస్ట్ వస్తుంది, అంటే 1 2 3 వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ 1 2 అవుతుంది, మళ్ళీ 1 2 ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ 1 అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 వెళ్ళినప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ బి 0. సో ఇలా కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ నంబర్ డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాము. అట్ లాస్ట్ విల్ ప్రింట్ ద సో ఎలిమెంట్స్ హౌ మెనీ కౌంట్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. Yeah, we have the three digits actually in the number. So next program is actually to find the sum of digits of a number. So if we take the number, we have to take the sum of, for example, if the number is 1 2 3, so we have to sum the individual numbers like 1 plus 2 plus 3. The same logic I am applying here. You can check it. Number equals to 1 to 3, and we have to find the sum actually. So I am just taking the sum equals to 0. అండ్ దెన్ నాకు లూప్ అనేది ఎక్కడి వరకు రిపీట్ అవ్వాలంటే వైల్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు. దెన్ నాకు వచ్చే ఒక్కొక్క వాల్యూ అనేది సమ్కి యాడ్ అవుతూ పోవాలన్నమాట. దానికంటే ముందు లాస్ట్ ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకుంటూ రావాలి కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డిజిట్ ఆర్ రిమైండర్ వాల్యూ బికాస్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ బై వన్. ఒక్కొక్కటిగా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాన్ని సమ్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి వాల్యూ తీయలేను బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 100 place, but I'll able to take the last from number from the last నుంచి అయితే ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి 1 2 3 మాడ్యులస్ 10. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక్కొక్కటి లాస్ట్ అంటే 1 2 3 దేంట్లో ఉంది, నంబర్లో ఉంది కాబట్టి నంబర్ మాడ్యులస్ 10 అంటే ఒక్కొక్క నంబర్ లాస్ట్ లో ఉంది ఏదైతే వన్స్ ప్లేస్ లో ఉందో అది లైక్ రిమూవ్ అవ్వకుంటూ ఐ మీన్ ఇన్ ద సెన్స్ సెపరేట్ అవుతూ వస్తుంది. వచ్చిన ప్రతి వాల్యూని ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ద దేనికి యాడ్ చేయాలంటే సమ్కి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ డిక్రిమెంట్ ద నంబర్ బై టేకింగ్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఫ్లోర్ డివిజన్ 10. ఓకే, సో అండ్ అట్ లాస్ట్ వీ కెన్ ప్రింట్ దట్ సమ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ సమ్ ఎంత ఉంది అనేది ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో 1 second, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద రిమైండర్ హియర్. రిమైండర్ యాడ్ చేయాలి, అప్పుడే మనకు సమ్ అనేది ఒక్కొక్కటి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 123 అనేది వెళ్తుంది అనమాట. 123 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఇట్స్ ట్రూ. సో దెన్ వీల్ టేక్ ద లాస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 3 వస్తుంది. 123ని ఫ్లోర్తో డివైడ్ చేసాము, ఐ మీన్ 10తో డివైడ్ చేసామంటే ఆ సమ్కి యాడ్ అవుతుంది. ప్రీవియస్గా నాకు సమ్లో వాల్యూ ఉంటుందంటే 0 ప్లస్ 3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3. అండ్ ఇప్పుడు ఆ 122 కాస్త లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయి నాకు ఐ గెట్ ద 12, అండ్ 12 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ the true value. Again that 12 is not equals to 0, then we'll get the last element, and that last element will be added to 2, and 12 will like 2 will be remaining. I'll just take the 1, and 1 is not equals to 0. That actually true. Again ఆ 1 అనేది బయట వచ్చేస్తుంది, ఆ 1 కూడా దీనికి యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. ఆ 1 కూడా పోయిందంటే I'll get the 0. 0 is not equals to 0. It's actually false. We can able to print the sum which is at last. Okay, so ఇలా మనం we can able to find the sum of digits of a number. ఒక number లో ఉన్న digits అన్నిటిని sum చేయొచ్చు by using the while. Okay, so and also by using while we can able to find out the number of digits count in a number. Okay, so I think you understand the two questions. We can able to see the more questions in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.